When you hear people with the Les gens qui word, sont recommandés pour débloquer les people who situations. are recommended to Comme unlock je suis en train de situations, le faire ce matin. as I'm doing this morning, Que ce qui est dans ta grossesse whatever is in your commence à belly, bouger au nom de start Jésus. moving and shaking J'ai in dit the que name of des millions Jesus. vont bouger ce I matin. say your millions have to move Oh, this est-ce qu'il y a des morning. millionnaires ici? Are there millionaires in Ces here? jours ici, j'ai tendance à déclarer These days I have the que tendency of moi-même je suis declaring millionnaire. that I myself am a Derrière moi, il y a des millionnaires. Behind me I have Ces jours, millionaires. j'ai tendance à déclarer These days I have a ce tendency of que mon père declaring n'avait pas fait, moi je le ferai. whatever my father did not do, I J'ai dit shall ce do que it. moi je ne saurais pas faire, toi tu I le say feras. whatever I will not do, you will do Ces it. jours, j'ai tendance à dire Gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très bien le Seigneur? Can someone please applaud for the Lord? Alléluia. Amen. Pendant que nous sommes debout, While we are standing on our feet, prends ta Bible dans le livre de 1 Samuel chapitre. Nous allons faire une lecture que nous connaissons tous, we're going to read the scripture that we all know, mais qui pourra nous aider à avoir une pensée du jour. but this might help us to get the thought of the day. 1 Samuel chapitre 17, 1 Samuel chapter 17, nous lisons le premier verset, à partir du premier verset. we read from verse 1. Now the Philistines gathered their forces for war and assembled at Osoko in Judah. They pitched camp at Ephes Damin between Soko and Azekah. Saul and the Israelites assembled and camped in the valley of Elah and drew up their battle line to meet the Philistines. Verse 8. Goliath stood and shouted No, to the from ranks. verse 8. Go straight to verse 8. And shouted to the ranks of Israel, "Why do you come out and line up for battle? Am I not a Philistine? And are you not the servants of Saul? Choose a man and let him come down to me. Go ahead. If he is able to fight and kill me, will become your subject. But if I overcome him and kill him, you will become our subject and serve us." Then the Philistines said, "This day I defy the armies of Israel. Give me a man and let us fight each other." Hallelujah. Go to Amen. verse 8. From them, they are with Saul and all the men of Israel in the Go to valley of verse Elah. 23. Verset 23. As he was talking with them, Goliath, the Philistine champion from Gath, stepped up from his lines and shouted his usual defiance, and David heard it. Whenever the Israelites saw the man, they all fled from him in great fear. Now the Israelites had been saying, "Do you see how this man keeps coming out? He comes out to defy Israel. The king will give great wealth to the man who kills him. He will also give him his daughter in marriage and will exempt his family from taxes in Israel." Go to verse 33. Verset 33. Saul replied, "You are not able to go out against this Philistine and fight him. You are only a young man, and he has been a warrior from his youth." But David said to Saul, "Your servant has been keeping his father's sheep. When a lion or a bear came and carried off a sheep from the flocks, I went after it, struck it and rescued the sheep from its mouth. When it turned on me, I seized it by its hair, struck it and killed it. Your servant has killed both the lion and the bear. This uncircumcised Philistine will be like one of them, because he has defied the armies of the living God. The Lord who rescued me from the paw of the lion and the paw of the bear will rescue me from the hand of this Philistine." Saul said to David, "Go, and the Lord will be with you." Then Saul dressed David in his own tunic. Verse 14. Verset 40. Then he took his staff in his hand, chose 5 smooth stones from the stream, put them in the pouch of his separate bag, and with his sling in his hand approached the Philistine. Meanwhile the Philistine, with his shoulder spear in front of him, kept coming closer to David. He looked David over and saw that he was little more than a boy, glowing with his health and handsome, and he despised him. He said to David, "Am I the dog that you come at me with sticks? Am I the Philistines' curse? David, by his gods, come here," he said, "and I'll give your flesh to the birds and the wild animals." David said to the Philistine,
You come against me with sword and spear and javelin, but I come against you in the name of the Lord Almighty, the God of the armies of Israel, whom you defied. This day the Lord will deliver you unto my hand, and I strike you down and cut off your head. This very day I will give the carriage of the Philistine army to the birds and the wild animals, and the whole world will know that their God is a God in Oh, est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Applaud for the Lord. Before I get into the message, Je voudrais m'acquitter de ce devoir de recevoir l'homme de Dieu parmi nous, I'd like to receive the man of God amongst us, le docteur Dr. David, qui vient de l'Angola. who's coming from Angola, Et c'est une joie qu'il soit parmi nous. and it's a joy for his presence amongst us. Nous lui demandons de se tenir debout We got pendant que to nous acclamons le Seigneur. round of applause. for the Lord. Nous bénissons Dieu. Une maison qui reçoit, c'est une maison bénie. A house that receives is a house that is Et blessed. surtout que quand un homme de Dieu met ce pied à un endroit, c'est-à-dire il y a une bénédiction. Especially when the man of God passes through a place, that means Il he n'est is pas venu blessing seul, with. il est accompagné de sa He's not going alone. épouse, He's with his wife, Maman Ada Samboumi. Mama Adasa. Elle se tient aussi debout, May nous you acclamons please le stand on your Seigneur. feet. May we applaud for the Lord. Amen. This La student bonne beside, sémence vous reçoit. Great Sea Church receives you. Votre maison, This is your house too. soyez réellement bénis Be et truly blessed. veuillez vous asseoir. You Que may Dieu be vous seated. bénisse. May God bless you all. Et acceptez que je reçoive aussi Let me also accept and receive. la maman qui nous visite toujours, maman pasteur, tenez-vous debout. Introduce Mama Pastor. Can you please stand on your Vous savez, feet? frère, You know, beloved, je vous dis que Dieu est avec nous. I say God is with us. Amen. Le titre de ce message ce matin The title of this message this est très morning simple. is very C'est la simple. bataille de représentants. It's the battle of representatives. Dis à ton voisin qui est ton représentant. Tell your neighbor, who is your representative? C'est la bataille de représentants. It's a battle of representatives. Ahead. Alléluia. Amen. La victoire, Victory. saisis-moi attentivement. Please pay careful attention. La victoire Victory n'est pas un problème de force. is not about how much strength you have. La victoire, Victory c'est le problème de qui est avec toi. depends on who is with you. Ton amen m'embête. Amen. La victoire Your victory n'est pas un problème d'avoir, is not depending on what you have de connaître or what you know ou avoir des relations. or your relationships you may Mais have. la victoire, But victory, c'est de qui est avec toi. it depends on who is with you. Voyez cette histoire de David. If you read the story of David, C'est une histoire qui est connue de tout le monde, même depuis l'école de dimanche. it's a story known by everyone, even in the children in Sunday school. Nous connaissons la bataille de David, We all know Goliath. the battle of David and Goliath. Depuis l'école de dimanche, on nous l'a appris. Ever since Sunday school, we were taught these Et things. même quand je parle là, vous savez comment ça va terminer. And even when I speak about it, you might already know the conclusion. Et même ce matin, But this morning, si l'un de nous est attaqué par les ennemis, if maybe one of us is being attacked by enemies il a des problèmes, or has a et que certain non, on problem, va envoyer les gens pour lui faire du mal. they send people to hurt that person. Et que on lui dit de choisir quelqu'un qui va le garder. And they say, choose someone who will take care. Entre Goliath et David, Between Goliath and David, humainement parlant, humanity spoke. Humanly tu vas speaking, choisir qui? who are you going to choose? Humainement parlant. Humanly speaking, Tout le monde va choisir Goliath everyone may choose Goliath de par sa taille, because of his height, de par sa masse because of his mass, et son historique. On sait que c'est un bagarreur. and his history. We know he was a warrior, Et on sait que non, cet homme, on ne peut pas le vaincre. and we know everyone knows that this man On va le cannot be choisir ce qui overcome. est normal. They're going to choose him, which is normal. Mais je voudrais dire à quelqu'un, But I'd like to tell someone, la masse, the la mass, taille, your height, la
connaissance Your knowledge devant le diable, in front of the c'est devil rien. is nothing. Ce qui est important, c'est Dieu. What is important is God. Pourquoi Dieu m'a envoyé dire à quelqu'un ce matin, This is why God sent me to quelle tell que soit la someone this situation que morning, tu traverses, no matter the situation you're going ne te through, vois pas petit. do not see yourself as Vois-toi little. grand parce que celui qui est en toi est plus grand que See celui qui yourself est dans great le because monde. the one who is good in you is Oh, greater ton than the one ne in me this comprend world. pas. Écoutez mes frères et sœurs, Listen below. Goliath Goliath a commencé à parler, la Bible dit 40 jours et started 40 nuits. speaking for 40 days and 40 nights, the Bible says. Goliath sortait, descendait. Il y avait deux montagnes. Goliath was in between two mountains, Et au milieu, il y avait la vallée. and in between was a valley. Goliath quittait là où il y avait les Philistins. Goliath left where the Philistines were Et il camping descendait. and went down to the Il valley. arrivait dans la vallée. And once he reached the Il valley, criait. he shouted, On ne va pas se battre tous. "We are not all going to fight. Donnez-nous seulement une seule personne. Just give us one person, Et moi, je suis déjà la personne qui est choisie dans notre camp. and I am the chosen person from our camp." Dis à ton voisin, c'est le combat de représentants. Tell your neighbor it's the battle of the represented Si il person. me bat, And if he defeats me, vous serez non maître. you will become our master. Mais si moi je bats cet homme, But if I defeat that vous man, serez nos esclaves. you will be our slave. Et Goliath le fait And Goliath does this le matin in the morning et le soir. and in the evening too. Si vous multipliez par 40, ça fait combien de If temps? you can multiply this by 40, it's 80. 80 times. 80 fois. 80 times. Le peuple écoutait. The people were listening to C'est this. pourquoi quand tu lis au verset 23, la Bible This dit, is why if you read from verse 23, the le Bible peuple says, a entendu et commençait à avoir peur. the people heard the cry and started fearing. Il a parlé le matin et le soir. He spoke in the morning and in the evening. Et quel a été son objectif? And what was his objective? Le matin, In the morning, il vient, il part. he comes to speak. Vous êtes des fainéants. You are weak. Vous ne connaissez rien. You do not know nothing. Vous n'avez rien. You have Il n'y a nothing. personne qui est fort chez vous. No one is strong on your camp. J'ai besoin d'une seule personne. I only need one person. Il parle le matin, He spoke in the morning, commençant par le roi, starting by the king jusqu'au dernier militaire. till the last Il les entend, soldier. ils ne disent rien. They're all hearing but not responding. Il les met mal à l'aise toute la journée. He's putting everyone not at ease during the whole day. Et le soir, And in the evening, pour que ces gens ne dorment pas bien, in order for these people not to Il sleep vient well, encore. he comes again. il dit, mais j'ai attendu toute la He journée. says, I have waited all day long, Maintenant, je reviens encore. but I am back again. Le diable, The devil il peut te troubler pendant la journée. may trouble you during the day. Tu ne travailles pas bien. Do not work well. Tu as trop de chagrin. You have a lot of Les worries. choses se compliquent. Things are being Et le complicated. soir, il revient. And in the evening he returns Pour que again. tu n'aies même pas sommeil. In order for you not to have sleep, Afin que tu tombes dans la dépression. so you to may fall into C'est-à-dire depression. la journée n'est pas bonne. Means your day did not go Et well. même la nuit n'est plus bonne. And your night will not finish Je well ne sais too. pas dans quel cas où tu te trouves. I do not know which side are Si you tu on. as mal dormi, If you have slept tu bad as eu des mauvais or rêves, you had bad tu nightmares, as toujours des mauvaises journées qui se terminent à mal. or maybe your days are never Dieu ending m'a envoyé well, te dire, God has sent me to tell you c'est un problème de représentant. it's Tu as un représentant qui est fort. you have a Tu representative as un who is strong. représentant qui est You capable have a representative who is able d'arrêter le bruit du diable to stop the noise from et the de te devil donner la victoire. to give you victory. Amen. Pendant la journée, During the day, personne ne répondait. no one was responding. Tout le monde avait peur. Everyone was afraid. Et les gens commençaient à dire, Then people started to say, est-ce que tu as vu cet homme? have you seen that man? Goliath, hein, Goliath, quand on parle de sa grandeur, when they spoke about his greatness, c'est quelqu'un qui avait plus de 3 mètres. it's someone who was about 3 meters high. C'est-à-dire, It means quand vous me regardez, when you see me, faites ça même 3 fois. you can multiply this by 3 times. C'est quelqu'un This is someone qu'on ne pouvait pas jouer avec. who could not be played with. Un commentateur dans la Bible dit, A commentator from the Bible says c'était un bâtiment qui marchait. he was a walking building.
C'est-à-dire de par ce qu'il est, meaning by what he is, tu perds déjà courage. you already lose your courage, Et dans your cette hope. histoire, And in this story, quand tu regardes très bien, if you look and pay attention, nous pouvons dire comme dans loterie, David était non partant. we may say through the lottery, David was a lucky member, a toe card. C'est-à-dire que David, It means David, il n'y avait rien qui pouvait prouver qu'il va gagner la bataille. nothing was proven that he was going to win. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, This is why I like to tell somebody, ne te néglige pas. do not neglect yourself. Ne te vois pas par rapport aux hommes. Do not see yourself the way other people see you. Vois-toi ce que Dieu veut que tu sois. See yourself the way God wants you to be. Est-ce qu'il y a des vivants ici? Are they living beings in here? Je vais poser la question autrement. I'd like to ask the Est-ce qu'il y question a des millionnaires differently. ici? Are they millionaires here? Vous savez pourquoi d'autres ne disent pas Amen? You know why others do not say amen? Parce qu'ils ne croient pas. Because they do not believe En eux, il y a le potentiel qui peut le rendre plus riche que jamais. that they have potential in them that will make them richer. Le dimanche passé, Last week Sunday, quand Isaac prêchait, when the deacon was preaching, il a dit la chenille caterpillar. he said the caterpillar La caterpillar commence par crawler, starts by crawling mais il finit par voler. but ends up by flying. Je veux dire à quelqu'un, I like to tell someone, commencer petit starting ne little signifie pas terminer petit. does not mean you have to end little. Commencer avec une erreur Starting with a mistake ne signifie pas que tu n'avanceras pas. does not mean you will not progress. Commencer par un échec Starting by a failure ne signifie pas qu'il n'y aura plus de succès. does not mean there will be no success. Je viens dire à quelqu'un, I'd like to tell someone, Dieu a toujours sa manière de faire les choses. God always has his way of Et doing ce que things. j'aime en Dieu, And what I like in c'est que God quand il veut le faire, is when he wants to do il ne te something, le dit pas. he does not notify you about it. Dis au voisin, Tell your tu neighbor, ne me connais pas. you do not know me. Quand Dieu veut faire, If God wants to il do, n'informe personne. does not inform anyone about it. Et même quand tu commences And even when you start dans le malheur, in the unfortunate toi tu peux circumstances, être désespéré. you may be without hope. Mais lui, Dieu, But God il voit dans cette erreur-là, can see in dans that, ces malheurs-là, in that il y a une unfortunate gloire. circumstances that there C'est is a pourquoi dans glory. Romains, la Bible This dit, is why in Romans the Bible toutes says choses all things concourent au happen bien for de the ceux good qui aiment Dieu. of those who love God. David David était tout petit. was too little. Il n'y avait rien qui pouvait prouver Nothing could prove qu'il peut renverser Goliath. that he was going to overcome and win Goliath. Pendant 40 jours, il parle. During for 40 days he spoke. Je ne sais pas I do not know quel genre de problème qui retentit dans ton oreille. what type of problem is repetitive in your ear. C'est la maladie, Is it sickness? c'est le chômage, Is it unemployment? c'est le célibat, Is it being single? c'est la stérilité. Is it barrenness? Mais ce matin, Dieu m'a envoyé dire à quelqu'un, This morning God sent me to tell someone, tu es ce que Dieu dit que tu es. you are what God says you will be. Tu n'es pas ce que les hommes pensent que tu es. You are not what men are thinking you are going to be. Goliath te parle tous les jours. Goliath spoke every day. Saül entend. Saul was Tous hearing it. ces généraux entendent. All the military members were hearing it. Et instantanément, And instantly, David aussi apparaît. David appears. L'histoire commence. The story has started. Quand David vient, When David arrives, il a entendu Goliath parler qu'une seule fois. he only heard Goliath speak once. Une seule fois. Only once. Je commence le message. I start my message. Le premier problème The first problem, pour vaincre in order to overcome dans ta destinée, in your destiny, ne prête pas ton oreille à tout ce qui peut te rabaisser. do not lend your ears to whatever may decrease you. Je peux dire ça autrement. I may say this differently. N'écoute pas des choses qui vont
secouer ton cœur négativement. Do not listen to things that may shake your heart negatively. Ça peut être un médecin. It might come from a doctor. Ça peut être, je ne sais pas, ceux qui ont déjà fait beaucoup d'années dans ce pays. It might come from the people who have been in this country before you or Ça longer peut than être you. même un policier. It might even come from a policeman. Ça peut être ton enseignant, ton professeur. It might be your mentor or even your teacher. Ne prête pas ton oreille Do not lend your ears à tous ceux qui rabaissent ta personnalité. to whoever is going to reduce your personality. Ces gens ici, These people ils ont écouté Goliath parler pendant 40 jours. heard and listened to Goliath speak for 40 days. Et la Bible And the dit, Bible says, plus Goliath parlait, il avançait. the more Goliath spoke, the more he C'est-à-dire went quand il forward. avance, Means as he's les approaching, autres reculent. the others are going Or backwards. la Bible dit, And the Bible ne says, donnez pas accès au diable. do not give access to the devil. Le mot accès The word access en grec in Greek, signifie topo. it means topo. Topo signifie Topo means terrain. around, Terrain. the ground, the terrain. C'est-à-dire quand tu donnes accès au diable, It means when you give the devil access, c'est-à-dire tu lui laisses la place. it means you are giving him Et space. quand tu lui laisses la place, Once you have given him that il va space, s'asseoir he will sit et il va construire. and start to Par build rapport à ce que tu entends, according to what you're listening Romains to. chapitre 10, 17, la Bible Romans dit, chapter 8 verse 17, la the foi Bible vient de ce says, que l'on entend, faith comes from what et you ce que hear. l'on entend vient de la parole de What Dieu. you hear comes from the word of La God. plupart des gens qui échouent, Most people who fail, la plupart des gens qui meurent avant, most people who die la early, plupart des gens qui n'arrivent pas à atteindre un niveau, most people who cannot c'est progress parce qu'ils apprêtent leurs oreilles because they are à des listening choses qui les découragent. to things that are Dieu discouraging m'a them. envoyé ce matin God has sent me this de te morning dire, to tell à you partir de ce matin, this morning, sois le prophète de ta vie. be a prophet of your own life. Tu n'as pas bien Amen. entendu. You did not hear me Sois le well. prophète de ta Be vie. a prophet of your own Parce que life. ton représentant, le Dieu créateur, The representative God, quand the il entre dans creator, ton combat, once he enters into il your ne va pas battle, combattre selon ton he will intelligence. not fight according to Il your ne va pas intelligence. combattre selon tes He moyens. will not fight according Il to ne va your pas wealth. combattre selon tes He will relations. not fight according to Mais your lui peut relationship. utiliser n'importe But quoi. you can use no Il peut matter what. utiliser n'importe You qui can use no matter afin who de te in donner la victoire. order to give you J'ai dit à victory. quelqu'un ce matin, Telling someone this sois morning, comme Élisabeth. be like Elizabeth. La Bible dit dans Luc chapitre 1, The Bible says in Luke quand chapter tu lis à 1, partir de verset 38 et 41, when you read verse 38 Bible and dit 41, ceci. the Bible says, Marie Mary entra dans la maison d'Élisabeth. went into the household of À peine Elizabeth. qu'elle entra, As soon as she entered, elle salue Élisabeth. she greeted Elizabeth. Élisabeth a entendu Elizabeth heard la salutation the salutations, et l'enfant qui était dans son sein and the child that was in her belly a bougé. started shaking. Tout dépend de ce que tu entends. It all depends on what you Je hear. déclare et je parle comme un prophète. I declare, Parole. when you hear people with Les the choses qui word, sont recommandées pour débloquer les people who situations. are recommended to Comme unlock je suis en train de situations, le faire ce matin. as I'm doing this morning, Que ce qui est dans ta grossesse whatever is in your commence à belly, bouger au nom de start Jésus. moving and shaking J'ai in dit the que name des of millions Jesus. doivent bouger ce I matin. said your millions have to move Oh, this est-ce qu'il y a des morning. millionnaires ici? Are there millionaires in Ces here? jours ici, j'ai tendance à déclarer These days I have the tendency of moi-même je suis declaring millionnaire. that I myself am a Derrière moi, il y a des millionnaires. Behind me I have Ces jours, millionaires. j'ai tendance à déclarer These days I have a ce tendency of que mon père declaring n'avait pas fait, moi je le ferai. whatever my father did not do, I J'ai dit shall ce do que it. moi je ne saurais pas faire, toi tu I le say feras. whatever I will not do, you will do Ces it. jours, j'ai tendance à dire These days I have the tendency to say, avec Dieu, je ferai toujours les with God I exploits. will always do wonders. J'ai dit à quelqu'un ce matin, Tell someone this morning, n'écoute pas n'importe quoi. do not listen to just Les médecins anything. ont parlé, Doctors have ça c'est leur spoken. problème. That is their own. Les machines ont montré, The machines ça have c'est leur shown. problème. That is their own. Nous avons un Dieu We have a qui God est capable who is able d'opérer sa
sans cicatrice. to operate Je without a viens te scar. présenter Jésus de Nazareth. Thank you, Jesus of L'homme de Nazareth, Galilée the man of qui n'a Galilee, jamais manqué. who has never Qui left, bénit au-delà. who blesses above. Commence la chose He starts et something il arrive jusqu'au and bout. he reaches to the Je te end. parle de ce Jésus. Speaking of this Quand on Jesus, l'a amené à la croix, when they brought him to the on a cross, cru que tout est fini. he said all is Mais lui accomplished. a dit, tout est But accompli. he said all Je is viens dire à accomplished. quelqu'un, I tell là où someone, ils t'ont laissé, wherever they ils left vont you, te trouver encore, they will find you revenir à une autre vie, coming mais back sous to une life autre forme. with another Qui form. était une chenille, You cette fois-ci tu seras un papillon. this time you will be a butterfly. Amen. Donne-moi un amen. Amen. Donne-moi un amen. Amen. Donne-moi un amen. Amen. Naye soma kambwa solo. Let me tell you the truth. Natongwa lelo. This morning, Nzambe aza capable. God is able Komema yo. to take you Likolo ya banguna na yo. above your enemy. Nayebi se nazolobela na I do not know who am I na kati speaking ya to. mosala na yo. In your Oyo job, babundisaka yo. those who are fighting you Bakomona yo lisusu te. will not see you Parce que anymore tu vas voler comme un aigle. because you will fly Je like ne an sais pas à qui eagle. je parle. I do not know who I'm Un aigle speaking ne to. vole pas avec des poules. An eagle does not Yebisa fly with voisin tika chickens. ngai na Tell your asosote. neighbor, leave me alone, I'm not a Yebisa chicken. voisin tika ngai na Tell your asosote. neighbor, leave me alone, I'm not a chicken. Nandeke lokola bandeke nyonso I te. am a bird, I'm not a bird, Yebisa ye I'm naza not a libata te. bird. Tell him, Ngai naza aigle. I'm not a chicken, I'm L'aigle monte an très eagle. haut. The eagle soars. Parle comme un prophète. I'm speaking like a Toi, tu ne prophet. descendras plus. You will not go down. Tu ne descendras You plus. will not descend Ta vie ne anymore. sera plus la même. Your life will not be the Là où same. ils t'ont laissé, Wherever they ils left ne te you, trouveront they pas. will not find you Je ne sais anymore. pas à qui je I parle. do not know where Je I'm parle au vainqueur de I'm demain. speaking to the overcomers of Tape-toi sur la tomorrow. poitrine, dis je suis un Put champion. yourself on the chest, say I am a champion. Est-ce que ma champion bazalia? Are the champions in the Est-ce que ma crowd? champion bazalia? Are the champions over Yoka here? champion yoka. Hey, listen, La champion, Bible dit listen. ceci. The Bible says, Quand elle a entendu, when she heard this, Marie ne l'a pas imposé les mains. Mary did not lay hands Marie on ne l'a her. pas donné de l'eau. Mary did not give her Marie n'a pas water. donné une Mary prophétie. did not give her the Mais elle a prophecy. dit seulement, She said, oh, salut Elisabeth. salutation, Ce matin, Elizabeth. la This morning, salutation que je te the donne, salutation I'm la giving you, salutation que je te the donne, greeting I'm la giving you, salutation que je te donne, greeting I'm puisse giving you, bouger tout ce qui est en take toi. whatever is in you. Tes projets n'échouera pas. Your project will Oh, not si fail. c'était moi à ta Amen. place, If I was j'allais dire même au voisin, I was going to tell ça the c'est pour neighbor, moi. this is for J'ai dit you. toi là, I say you tu over iras très there. loin. You will go far. J'ai dit toi, I say you. je ne parle pas de ton I'm not voisin. speaking about your J'ai dit neighbor. toi, I say you. le voyage Your travel. impossible pour les autres. Impossible for pour others, toi. but for you, Oh, je ne sais pas. I do not know. Je sens I feel comme si je vais as prophétiser. if I would Ce prophesy. matin, Dieu m'a envoyé This dire, morning, God has c'est sent le me. problème des représentants. The problem about Celui qui est representation. en moi Whoever is est in me plus fort is que greater celui qui est dans le than the monde. one who's in the world. Goliath était petit, Goliath was et little. plutôt David était petit, David was little devant Goliath. ahead of Mais Goliath. Dieu, But God, dis au voisin the Dieu, name of God, dis au voisin Dieu, the name of God, Dieu, God il est plus grand is greater que Goliath. than Goliath. Oh, je Amen. vois le problème de ta vie. I see the problem with your life. Petit. Baby small. Bien-aimé, Beloved of la God, semaine passée, last week j'étais dans un avion. I was in a plane. Vous savez, You know, quand on monte dans l'avion, when you get into a plane regardez le bâtiment, and you look at the building, tellement grand. so big. Mais je me suis rendu compte, But I noticed quand l'avion commençait à monter, when we started to take biloko flight, nyonso ezalaki minene. everything that was big became so little. J'ai dit ton problème, I say your problem this morning devient petit will devant become toi. small in front of you. Si c'était Amen. moi à ta place, If I was in your j'allais place, dire au voisin, I'm going to tell my oyelelisaka neighbor, ngai, whatever makes me abuo, cry, today is enough. Amen. Amen. c'est pour cela. This is why Ce que Dani disait l'autre fois, what the deacon was saying last time, le combat the battle
ne dépend pas des hommes. does not depend on human strength. Quelle que soit la situation, No matter the situation, soyez-en sûrs be sure que vous sortirez that victorieux. you will be victorious. Amen. Quelles que soient les attaques du diable, No matter the attacks coming from the devil, même si dans votre famille, even if in your il n'y family a jamais personne, there is no one il a fait un pas, who has made a mais step, toi tu le feras. you will do that step. Amen. Il y a des choses There are some que things quand Dieu commence, when God starts, personne ne peut arrêter ça. no one else can stop it. Dieu est capable. God is able. Ça c'est le premier point. This is the first point. Deuxième point, The second one, saisis-moi attentivement. please pay attention, beloved. Certains combats Other birth battles ne peuvent pas être vaincus cannot be overcome physiquement physically sans la victoire verbale. without verbal victory. Je peux dire ça autrement. I may say this in a different way. Tout ce qui est physique, Everything that is physical, that has a physical tout form, ce qui est visible everything that is visible est vaincu par l'invisible. is overcome by whatever is invisible. Avant de commencer ou de voir quelque chose, Before seeing something, ayez l'habitude de déclarer. let us have the habit to manifest, to La declare. parole a la puissance créatrice. The word has a power Tu create. to create. La parole a une puissance The word has a power de créer. to create. La Bible dit, Bible au says, commencement, in the beginning, la terre était vide et informe. the world was empty and void. Mais Dieu, But God, il entre dans cette histoire. He entered into this Il dit and He que said, la lumière let there soit. be light. Et la lumière fut. And there was light. Écoutez mon frère, Listen, beloved, si tu sais déclarer, if you know how to d'ailleurs declare, regarde bien dans la vie, let us even take notice from the Bible. tu ne peux pas changer ta vie. You cannot change your life. Tu ne peux pas changer You cannot change ce qui te fait mal whatever is hurting you si tu ne te révoltes pas. if you do not revolt yourself. J'ai bien parlé. Am I saying this well? Dans la vie, In life, pour qu'il y ait un changement, in order for a change il to faut take se place, révolter. you need to revolt yourself. nabalakate, I'm not getting married. nabongakate, I'm not becoming wealthy. vie nangezo kende liboso. My life is not Mais tu progressing. fais quoi? What are you doing about it? Tant que tu n'as pas pris la décision, As long as you haven't taken that j'aimerais te decision, dire, I'd like to tell you, quand il n'y a pas de révolte, il n'y a pas de changement. with no revolt, no change. Mais à partir du moment But as soon as tu prends la décision you take this de decision te révolter to revolt contre une yourself situation against a et situation de nommer ça autrement, and to name it differently, ce matin, this morning, la maladie va laisser ta place. sickness will leave you. J'ai dit la pauvreté I say poverty va te laisser. will leave you. Le chômage va te laisser. Unemployment will leave Nazo you. bénir yo mais I'm moyen de blessing ramener you, des actes. but you're not saying amen. God declares Dans sa sainteté, in His holiness. ça c'est David qui parle. This is the Bible that speaks. Dans sa sainteté, In His il holiness, me donnera. He will give unto Maintenant you. lui, David confirme. The Bible confirms. Il dit, je prends telle ville, He says, I will take je this prends town. telle ville. I will take that town. Mais physiquement, But physically, il n'a pas cette ville-là. he does not have that Mais il town. commence d'abord à And déclarer. he started by declaring Ma it. fille là est où pour lui? Where is my daughter to read? Elle est où? Where is she? Adassa read. Adasa, can you please read Psalm 60. Psalm 60, Quelqu'un peut commencer en français. verse 8 to 10. Écoutez ce que la Bible dit. Somebody start off Psalm in French, 68 please. et 10 à 10. Psalm chapter 60, verse 8 à 10. 8 to 10. 8 à 10, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu a dit dans sa sainteté. Dans sa sainteté, Dieu déclare. In His holiness, God Ici, declares. c'est David qui prend la This parole. is David who is speaking. Je triompherai. Alléluia. Je partagerai Gisèle. Dieu avait dit dans sa sainteté God said in His holiness, que
que moi, that I j'aurai. will receive. Maintenant, il Amen. le confirme. Now he's confirming. Vas-y. Je mesurerai la vallée des Sichot. Hein? À moi, Galate. À moi, Manassé. Il parlait au futur. He spoke to the future. Landa makambo bien. Please take. Abandi makambo na futur. He started this thing in the future. Alobi même nzamba alobaki pour le futur. He said God even spoke about the future. Maintenant, il est en train de chuter. My wash basin. On Edom I toss my sandal. Ah. On Philistia I shout in triumph. Who will bring me to the There, start verse 7. Verse 9. No, verse 7. Verse 7, please. Gilead is mine and Manasseh is mine. 6. Verse God has 6. spoken from his sanctuary. Yes, en anglais, c'est à partir du verset 6. God has spoken from his sanctuary trump. Yes. I will parcel out Shechem Ah. and measure up the valley of Sukkot. Uh-huh. Gilead is mine and Manasseh is mine. Judah is my scepter. Moab is my wash basin. And Edom I toss my sandal. Over Philistia I shout in triumph. Who will bring me to the fortified city? Who will Okay. lead me to Edom? Entre en français. À moi, Galate. Uh-huh. À moi, Manassé. Uh-huh. Ephraïm et les remparts de ma tête. Il n'a pas encore ce pays-là. He does not have these towns, Mais il les déclare. but he declares. Et au fil du temps, And towards the il a time, fini par les avoir. he ended up by receiving it. Bien aimé, la vie ici, Beloved, the life we tu live, peux la créer. you can create your own. Est-ce que j'ai bien parlé? Am I saying this Je well? dis tel que tu es I là. say, as you are Regarde seated très there, bien. look, Il y a certaines choses que tu vis aujourd'hui. there are certain things you Ce go sont des choses through que tu today. avais déclarées il y a des These années. are things you declared years ago. Des fois, c'est parce que nous ne faisons pas attention. Sometimes it's because you do not pay Mais à attention. partir de ce matin, But from this morning, je voudrais que tu reviennes avec moi I'd like you to come with me dans cette histoire de David. into the story of David. David va dire à Goliath, David told Goliath, j'ai entendu tu as parlé. I heard you speak. Et d'ailleurs, la première des choses, And the first thing, c'est la première fois que David parle. this was the first time David spoke. David n'a pas parlé David did not speak. depuis que Goliath parlait. Ever since Goliath was speaking, Il a entendu une fois he only heard once et il a parlé. and he spoke. Écoutez ce qu'il dit. Listen to what he says. Il dit, toi, He says, you, Goliath, Goliath, aujourd'hui, today je vais couper ta tête. I will behead you. Mais il ne lui dit pas avec quoi il va couper. But does not mention with Je what. vais te donner le secret tout à l'heure. Let me give you some Il secrets. dit, je vais couper ta tête. He says, I will cut your head. Et ta chair, je donnerai aux oiseaux du ciel. And your meat I will give them to the heavenly Comme pour birds. dire, To say, ce que toi tu as dit là, whatever you have ça ne mentioned, m'arrivera pas. it will not come Mais to ce que pass. moi je dis, But what I ça say t'arrivera. will come to Parce que pass. mon représentant, My c'est representative celui-là qui m'a envoyé. sent me. J'ai dit à quelqu'un, I'm telling quand someone, tu as Dieu, when you have à God partir de ce matin, from this morning N'ayez pas today, peur. do not be afraid. les sorciers de Amen. Kenton Park The ne witches t'arriveront of rien. the neighborhood will not do anything to you. Amen. Tu sais combien de gens me combattent? Do you know how many people are fighting against me? Vous savez pourquoi ils ne réussissent pas? Do you know why they are not succeeding? Le combat des représentants. Battles of the representatives. Ce qui est Amen. bien avec mon représentant, What is good about my il representative? dit là où on forme des complots. It says wherever they plan against you, Esika basanganaka. it means wherever they meet, Atanga na zate. even if I am not around, Mes représentants nanga, but my representative is there. Amen. toute arme Every weapon forgée formed contre against, Dieu dit, the Bible says, God j'ai says, fait aussi I have done this, l'antidote de l'arme. the antidote of that Je weapon. lève ma main, je dis à I quelqu'un, raise my hand to tell someone, famille ebundisa yo, if your family has fought against bakamarade you, babundisa yo, friends fought against you, badoka ya famille babundisi musala na yo, witches of your family fighting against the world, listen very well. eloko nyonso ezalaka na date ya péremption, Everything has an expiry date. eloko nyonso ezalaka na ebandeli mpe na suka. Everything has the beginning Na and tongo lelo end. na telemi awa comme This prophète. morning I'm standing as a Je lève prophet. ma main et je I déclare, raise my hand and I ce qui declare, te faisait pleurer, whatever was making you envoyé cry, par quelqu'un, sent by je someone fais else, retour à I say, l'expéditeur send ce it matin, back to the sender. au nom de In the name of Jesus. oyo alingaki yo
kolela yenda kolela. Whoever wanted you to cry, they will cry. Amen. Whoever wanted to bury you, you will bury them. Amen. I say poverty will be moved from your house and go back to their house. May they like you or like you not. Your representative is the greatest. Tell your neighbor, in this situation, God has answered. Amen. I do not know who God has answered. Situation God has answered. If it was me, I was going to shout. I'm going to stand up and tell the neighbor, say neighbor, the person whose situation is answered, I am crying no more. I am crying no more. My enemies like me or not, it's their own problem. Tell your neighbor, even if you do not love me, I am the one who loved me ever since. You bought houses, it belongs to you. If you bought a car, it belongs to you. But mine, God is willing. God is entering into my problem. As I'm speaking, I see people who are going to be raised in the road. I see people who are going to multiply their santé deviendra normale. I see people who are going to be healthy again. I raise my hand as a prophet. I declare in the name of Jesus, every weapon formed against you with effectiveness in the name of Jesus. Every tongue that's against you will fall under your power. Amen. I say the word name of Jesus, the name that was raised above all other names. By that name, as I declare this morning, sicknesses will bow. The problems will bow. Poverty will bow. Singleness will bow. Joblessness will bow. Barrenness will bow down. In the name of Jesus. There are some things for God. Please do not sleep. Do not be afraid. If it's in the morning, you hold your wife, you look at your children, you say, God is alive. You look at your first God, you say you will finish university. May the riches rise. May they not. We are not dead. Life to the life God. I am not dead. Only you have that ability to bless your children. I say this morning, be a prophet of your own family, be a prophet of your household. No one can stop the design of our God in your house or in your family. The God of good people, the God who does not fail, the God who does not backslide, the God who someone fought but no one can overcome. I said, my God is the same yesterday, today, and forevermore. The God of the Bible is the God of multiple systems. If it does not work at night, He will do it in the morning. This is the God I present to you this morning. God of the Lion of the tribe of Judah, the rejected of David, the ancient of days, the rock of ages, le vainqueur de Golgotha, the overcomer of Golgotha. c'est lui quand il avance, He is when he approaches, il est jamais. backslide. Oh, ce matin, This morning, je vois les victorieux dans cette I salle. see victory. Whatever makes you cry will not make you afraid. Écoutez, Listen, beloved, il y a des choses. there are some things, even if you know what you are going to do, do not alert your enemy. I'm going to see a doctor. Do not tell them. I have a meeting with a business person. Do not tell them. Let them know that you went and came back only. Am I saying this well? Amen.
Celui qui avait l'épée, c'était qui? Who had the sword? Goliath. Mais David dit, David says, je vais te couper. I will cut off your On coupe head. ça avec quoi? What do you cut off a head Qui with? avait l'épée? Who had the sword? Yoka. Listen. Oh, makambo ya la révélation de Pesanga. Amen. L'épée, docteur. The sword, Ça pesait tellement que it was so heavy. il y avait 3 personnes qui transportaient ça. 3 people were carrying it for Goliath. Mais petit wana. But as a little boy, donc il va se représenter dans toutes ces 3 personnes. he represented himself in the 3 beings. I do not know if you understand this. Even me, it's worrying me. Goosebumps as you are saying. The devil will know that you are multiplied. If they came through the window, I'm telling you, they will find many more windows for them to escape. Am I saying this well? If they follow you, but they do not know this, around you, the Bible says, the angel of the Lord are camping around those who love him. The angel of the Lord may surround your life, may surround your family, may surround everything you do. Amen. Listen, beloved. David, doctor, he was no longer afraid of the wind, but he knew that with that same sword will cut off his head. But it does not ask a question, how am I going to carry you? Listen, beloved, once your representative sends you, the Bible says, wherever there is vision, there will be provision. When God shows you the demons of your life, the witches of your family, while you are jumping, your blessing is also jumping. While you are moving, your blessing is also moving. Because very soon, the head of Goliath will fall off. Tell your neighbor, I am waiting for the last strike. Amen. C'est pourquoi dans la vie, this is why in life, do not speak too much. I'm going to ShopRite. Let them wait and see you coming back home with that plastic. Si possible même. If it's possible. If you leave with the plastic of ShopRite from ShopRite, you put it inside another plastic from Pick and Pay, just to trouble them. Then they ask, what did you at ShopRite? I saw you at ShopRite. How? Tell your neighbor, they do not understand. Am I preaching well? Why are you not saying amen? This is the secret. The other thing the enemy has. Listen, let me give you add one. Listen, beloved. Do you know that Goliath had a problem too? Okay. To see, he couldn't see well. The other thing we read again, up until the point where you read, you say, rereading it again. You say, when I repeat my reading, that is when I can hear, I understand. When I understand, that's when I can translate. I can get blessings. The day when I discovered that Goliath had a problem, that's when I understood that in every advantage there are some disadvantages, yes. And in every disadvantage there are advantages. On that day God took me to another level. And I understood the verse that says, all good happens to those who love God.
croire Because sometimes you may believe eloko elekelinga that this problem mais is na about kati you. eloko wana But in that same thing, talango bien if you look at it selon la well, parole de Dieu according to the word of tu trouveras God, que la chose a you un will défaut find out that that thing has a et c'est seulement disadvantage. ce défaut là And that que toi tu vas attaquer effect will attack you. tosonga na Bible Let's go back to the Bible. telemaka apona silisa As you are standing, let us continue. We're about to pray. verset 40 Verse 40. yoka Listen, beloved. 1 Samuel. 40 quickly 1 Samuel. 1 Samuel 1 Samuel 17. 40 Verse 40. tala eloko yo soki Bible eza yo koma If the Bible belongs to you, you can write it, please. 40e verset, j'ai lu au nom de Jésus. amen Amen. Il prit en main son bâton. il prit en main quoi Son bâton. He took his star, his stick. va au verset banda verset 43 Can you please start from verse 43? Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? avec quoi Des bâtons. A stick. in English In English, please. He said to David, am I a dog that you can come at with the stick? And the Philistines cursed David by his God. d'abord il commence à dire He started off by saying, David a pris un David took a stone, stick a stick. il y avait combien de bâtons que David a pris How many sticks did David take? mais au verset 43 But in verse 43, Saül voit combien de bâtons Saul saw how many sticks? Goliath il a vu combien de bâtons How many sticks did he see? David a pris combien de bâtons How many sticks did David mais take? il a vu combien de bâtons That means he took many more. est-ce que vous comprenez Have you understood this? l'homme essayant The most giant person, le premier défaut the first disadvantage il est trop lent is was he was too big, too slow, hier j'ai regardé la boxe très rapide very fast. à salut ya munene makambo He was hurting the person who was big. I said, you see the message of tomorrow, David na Goliath David versus Goliath. écoutez Listen, tu beloved, peux être petit you may be little, mais tu es rapide but you are fast dans la réflexion in dans la reflection, sensibilité in sensibility, afin de saisir les choses spirituelles in order to seize things spiritually. ils t'ont ensorcelé They have ça bewitched fait you des années for years, mais dès ce matin but from this mon morning, Dieu t'ouvre my l'esprit God will open up que your tu spirit découvres again, que tu es plus and you rapide discover that you are faster than this. deuxième chose The second thing, les géants the giants, scientifiquement scientifically, ils ont des problèmes des yeux they have eye problems, eyesight problems. c'est-à-dire This means quand David a lancé une pierre when David threw a stone, lui il a vu combien he saw how many stones? Many more. maintenant dans plusieurs Now with this, many more il va stones. éviter les vides He's avoiding the empty ones, the il air, laisse la place and leaves a space à la pierre réelle for the real stone. j'ai dit à quelqu'un I'm telling someone, dans toute attaque de l'ennemi in every attack il coming y a from the toujours une devil, erreur quelque part there is always a mistake somewhere. bando qui baza na longévité The te witches do not have long soki lives. kisi na ye umeli If their eza na date ya opération witchcraft is taking long, it has a soki ye moko time. aza en vie If they are alive, akolekisa 100 ans te they will not live beyond je 100 years. déclare au nom de Jésus Declare in the name of tous Jesus. ceux qui s'est levé contre toi All those who have risen dans against une you petite défaut in a small dans un défaut quelconque se defense, trouvant dans la chose in ce something matin this que ça morning, soit renversé may be au nom overturned in de the name of Jesus. je termine en disant I'm ending by saying, la victoire victory ne vient pas dans une enveloppe grande does not come in a big envelope. la victoire Victory vient dans une enveloppe négligée comes from a negligent envelope. la victoire Victory, as you are tu there, as une provision de ta famille you have provision for your oh ton family. amène m'embête Amen. je termine en disant I'm ending by saying, Jésus quand il est venu dans ce monde when Jesus came la into Bible this dit il world, the n'avait ni Bible beauté says ni éclat he was not beautiful or même les gens handsome. ont regardé
But people saw C'est pas it as a possible. baby. It's not Un bébé ne possible. peut pas. A baby Nous cannot. attendons des vaillants. We had Mais Dieu warriors. a mis toute sa force. But God has placed La all his Bible strength. dit, The Bible en says lui in him était la divinité de Dieu. was the divinity from Je God. déclare au nom de Jésus. I declare in the name Tel of que tu Jesus. es là. As you are Que le there. mystère de Dieu commence à se manifester. Au chapitre 1er, In John chapter 1, le verset 46. verse 46, Donc Talobi, he says, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? can something good come out from Nazareth? Mais j'ai compris But I understood qu'il y avait un homme that there was a man dans la Bible. from the Bible. Quand tu lis dans 1 Samuel, When you read 1 Samuel, non, dans 2 Samuel chapitre 9, 2 Samuel chapter 9 instead, l'histoire d'un homme a story about a qu'on appelle man Mephibosheth. called Mephibosheth. La Bible dit, The Bible said, the son père et sa Bible mère said étaient déjà morts. his father passed away Il ne pouvait already. pas marcher. He could not walk too. Mais la Bible dit, But the Bible David says, quand il est venu, when David arrived, il a cherché. he looked. Quand il a cherché, And when you are searching, on est allé le trouver. they went to find Il him. était où? Where was À he? Lodebar. Lodebar, c'est un At endroit. Lodebar, it was the des pauvres. place of poor people. Et lui-même était dans la famille de Maki. And him too was in the family Une famille très pauvre. of Maki who was so poor. Lui-même, And himself, perclus de pied. he was Mais paralyzed. cela, But that parce que son représentant man, because his a representative des yeux. had eyes, Que ce matin, may this le morning, Dieu que je prêche, the God that I preach, localise ton may problème. he localize the Localise ta problem. maison. May he locate your Que ton household. Goliath tombe. May your Goliath Je dis fall. que ton Goliath May tombe. your Goliath fall. Ce que j'aime, What I like, le Dieu qui a fait hier, the God who did il yesterday, est capable de le faire aujourd'hui. the same who can Et do demain, il today. le fera. We can do so Le tomorrow même too. Dieu qui a fait tomber The Goliath. same God who made Ce Goliath matin, que fall. ce Dieu la tombe, This fasse tomber morning, ton may problème devant toi. may God make that Au problem nom de fall. Jésus-Christ, In the name of tous Jesus. les Goliaths de ta vie, Every Goliath ce of your matin, family this je déclare morning, comme serviteur I de Dieu, declare the servant que of ce soit pour God, l'argent, maybe for la money, santé, maybe le for health, travail, maybe les for papiers, job, le your voyage, transportation, les your enfants, family, je your déclare children. au nom I de declare Jésus-Christ in the name que of ma Goliath Jesus, soit may those Goliaths shall fall down. Je termine en disant, I'm ending by saying, avant que tu ne pries, before you pray, écoute-moi mon frère, listen beloved, il y a des situations there are some qui situations ne peuvent pas changer that cannot change si tu ne t'élèves. if you do not rise against it. Dans la voisin, Look at your neighbor. non, peut se secret à prier. Let me give you a secret to pray. Dans la voisin, Look at your neighbor. dans la voisin, Look at your neighbor ça y est, and tell them, kobundisanga te. do not fight me. Ngana yo toza na ennemi moko. You and I have a common enemy. Notre ennemi, Our enemy c'est le diable. is the devil. Vous savez pourquoi il n'y a pas beaucoup de miracles? Do you know why we don't have nos too many églises. miracles in our churches? Les gens font des choses comme Eliab. People are doing things like Eliab. Eliab, grand frère de David. Eliab was the elder brother of David. Il regarde David. He looks at David. Il dit, qu'est-ce que tu es venu faire He ici? says, what have you come to do here? Ça, c'est la malice de ton cœur. This is because of your heart. The malice of your heart. It's the pride filled in your heart. You have came here. Ce que j'aime, What I like, David David, se détourner de lui. he turned his back on him. Beaucoup de chrétiens Many ne Christians vivent pas le miracle dans leur vie. do not live miracles in their lives. Parce que quand quelqu'un t'injurie, Because when someone parce que insults you, quelqu'un te critique, because someone is gossiping about tu es you, là en train de répondre. you are there to Tu rebut es it, là to en train respond. de retourner ce qu'il a dit. You are there to respond and reply. Toi et lui, vous tous, vous avez un seul ennemi While commun. both of you have a C'est le common diable. enemy, which is the devil. Est-ce que David était orgueilleux? Was David too boastful? No. David s'est retrouvé là-bas comme David found c'est himself le too père qui l'a high. envoyé. His father had sent him there. Est-ce que David avait un problème? It was David in the Le one problème d'Eliab, fault. c'était quoi? What was Eliab's C'est la problem? jalousie. It was jealousy. Parce que à sa place, Because at his place, David a été loin.
David was anointed. Je vais te donner un secret. Let me give you a secret. Pour que Goliath tombe, In order for David to fall down, Goliath est extérieur. in order for Goliath to fall down, Goliath extérieur. Goliath was Il outside. faut d'abord le Goliath interne tombe. The internal Goliath has to fall down. Le moi. Il y a des gens qui fuient l'église People are running parce away que telle sœur m'a injurié. because such a sister insulted me. Et c'est devenu aussi un problème réel. And it became a reality. Les gens se lancent des pics. People are arguing. Les pasteurs contre les pasteurs. Pastors versus Et other dans l'entretemps, pastors. le diable est en train de grandir. While the devil is Le getting diable est en train de greater, gagner the le terrain. devil is winning Mais more nous sommes ground. là en train de se regarder. But we are there Comment looking il a at acheté each la voiture? other. How did Comment he il a buy acheté la a maison? house? How did he Est-ce buy que a ça qui house? cité? Is it not Mais ce through que ça qui witchcraft? si yo peke no simba. Yes, if it's witchcraft, you can also do the same. Simba nanu kiso yo kandenge sala. Try feeling it and see what's Nous happening. nous jetons des pics pour rien. We are arguing for Au moment nothing. moi et toi nous avons un seul ennemi qui While est you and I le have a diable. common enemy, which is the devil. Mais ce que David a fait, But what David did, je prie que ce matin, I pray that this que Dieu morning, nous donne may God l'esprit give de us David. the spirit David had. Les gens Amen. parlent, May people les speak. gens critiquent, May people gossip. je leur tourne le But I dos. give them my Parce back. que je sais ce qu'il m'attend. Because I know what is Et waiting for me. plus grand que ce que toi It's tu dis. greater than what you are saying. Et David Amen. savait. And David knew, On lui a dit, and he was on told, va lui donner la fille du roi. they will give him the wife of Bien aimé, the daughter of the ce qui king. t'attend est plus grand Beloved, what is waiting for you que is ce que cette greater femme est en train de than what dire. this lady is saying. Ce que cet homme est en train de Than what dire this contre toi. man is saying against you. Dieu est en train de t'attendre God is waiting à for un you rendez-vous meilleur. at a better Parce que meeting. c'est lui ton représentant. He is your Il est representative. l'alpha He is the et il est Alpha l'oméga. and he is also Omega. Arrêtons de nous combattre dans les églises. Let us stop fighting against each Arrêtons other de in the nous church. critiquer dans les Let églises. us stop gossiping about each Arrêtons de other in nous the injurier church. dans les Let us églises. stop insulting one another Arrêtons in mes the frères, church. nous sommes en stop, train de beloved. préparer nos bénédictions. We are blocking our own blessings. La personne que tu critiques là, The person you are ça gossiping peut être la against personne qui va t'aider demain. can be the same person who will Yo help you kamen na tomorrow. yedoki. Pesanga amen a Yesu ozandoki. Amen. Say amen if you Pesanga are not a amen a witch. Yesu ozandoki. Say amen if you are not a witch. Est-ce que ndoki Amen. azali awa? Is there a witch Soko there? ozandoki kopesanga If amen you are te. a witch, do not Mais say soko ozandoki amen. te pesanga But amen if ya you bien. are not a witch, say amen. Amen. Goliath doit tomber. Goliath has to fall. Mais toi, But you considère ton frère. consider your beloved. Considère ta soeur. Beloved, consider your beloved. Écoutez, Listen, beloved. Saül Saul était le roi, was the king, mais il ne pouvait pas combattre Goliath. but he could not fight against Goliath. Celui qui a combattu Goliath The person who fought n'était against même pas Goliath parmi les armées. was not even part of the army. Il y a des gens There are some people qui peuvent faire tomber ton Goliath, who can make your Goliath fall down, qui ne sont même pas dans votre équipe là. who are not even part of your team or surrounding, Ni dans ta famille, même neither from your pas de family, ta famille. not even from your family. Quelqu'un que Dieu peut susciter Someone that God can resurrect pour se faire barrière, to make a que barrier tu ne sois pas touché par le diable. in order for you not to be touched by the Voilà, devil. frère, This is why, beloved, respectons-nous dans l'église. let us respect one another at church. Autre chose, Another thing, David, Saül, and Saul the son king manteau, took his coat, l'armure, he took the armor il a mis ça sur David. and put it upon Il ne David. pouvait pas marcher. And David could not walk properly. Écoute-moi, frère, Listen, beloved, ce que l'autre a eu, what your neighbor has c'est sa received bénédiction. is also your blessing. C'est pourquoi Moïse dit, This is why Moses said, les Égyptiens que vous voyez, the Egyptians you see, vous ne les verrez plus jamais. you will no longer see L'erreur them. des Égyptiens, c'était quoi? The mistake of the C'est de Egyptians suivre sur le chemin. was to follow the same Ils ne savent route pas comment ça a été créé. that they do not know how it was created. Ozalaki te tangu nzela efungwama. You were not around when Oyebi this road histoire was nzela te. open. You do not know the Okoleka street. ndenge nini? How are you going to
I'm telling you this morning, your Goliath is falling. But make the Goliath in your heart to fall first. Because of the connections from church. Many have gotten jobs because through the church. This is what I'm telling you. Pour que tu avances, in order for you to progress, sois comme David. Be like David. Tell me, il n'y a pas de problème. You say there's no problem. Tourne le dos. I just turn my back towards you. À l'église, I'm not running away from church. Il y a le docteur Godard. There is still the doctor. Je peux rencontrer. I can meet him. Si lui aussi me dit des choses. If he also tells me other things. Le pasteur Efi est là. There's a pastor Efi there. Vous verrez toujours la consolation. Up until I will find consolation. Ça c'est l'attitude des gens qui sont prêts à faire tomber Goliath. This is the attitude of people who are ready to make Goliath fall. Quittez les gens qui parlent. Leave or move away from people de manière à vous rabaisser. In a manner that's decreasing your level. Et enfin David. And towards the end, David, il a pris une pierre. He took a stone. Qui est la parole de Dieu. Which is the word of God. La pierre angulaire. The cornerstone. Celle qui a été rejetée. The one was rejected. Par ceux qui bâtissaient. By those who are building. Et elle est devenue la principale de l'angle. It became the most important one. Quand il a tiré. When he slang it. Avec ses mains. With his hands. Mais l'orientation. But the orientation. De notre représentant. From our representative. Il a orienté ça. Orientated là où il fallait. Up until. Pour que Goliath ne bouge pas. It went to the Goliath must ce n'est pas Donald Trump qui a bougé la tête. It's not Donald Trump who moved his head. Si c'était David, if it was David, il n'aurait même pas eu le temps de bouger la tête. He might not even have mais je dis que ton Goliath ce matin va tomber par une parole. Your Goliath today will fall by a word. The Bible says, tout ce qui sort de ta bouche, whatever comes out from your mouth, parce que la vie et la mort, because life and c'est death au pouvoir de ta langue. Is at the power of your tongue. Ce que tu sors de ta bouche, whatever you mention doit from créer your la mouth vie. Needs to bring life. Ce matin, this morning, dis au voisin, tell your neighbor, je commence à prophétiser. I'm starting to prophesy. Je commence à prophétiser. I start to prophesy. Not wait for someone to tell you I saw you in the dream. If it was me at your place, I was going to hold my husband or my wife and say something in their lives. Start prophesying. Start declaring. Even upon the life of your children. Wherever Goliath is, may he fall down. Beloved, pray. If she's your wife, hold her by your hand. Start declaring. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Que l'onction qui est dans cette salle. The anointing that is in the hall. Commence à descendre dans votre maison. May it come down into your household. Commence à déclencher les choses. Start declaring something. Start declaring. Les bénédictions de ta maison. Blessings from your household. The Goliath of your household must fall. Parle au nom de Jésus. Déclare que Dieu, declare that God, il est ton représentant. Is your representative. Même dans tes affaires. Even in your businesses. Even if people were laughing at you because of your sins, because you are having no money. Today things are changing. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Il y a la maladie. There is separation. Déclare l'unité. Ton travail. In your work. Oh, parle. Speak. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Alléluia. Jésus. In the mighty name of Jesus. Au nom de Jésus. In the mighty name of Jesus. Au nom de Jésus. In the mighty name of Jesus. Au nom de Jésus. In the mighty name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Tout ce qui est du diable. Whatever is from the devil. Que les Goliath tombent. May it fall. In the name of Jesus. Je déclare. I declare. Tout Goliath. To fall down. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Au nom de Jésus. Tout Goliath tombe. Pas les problèmes. Yahweh. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh Yahweh. Oh Yahweh.
commencé à nommer les villes qui lui appartiennent. David started mentioning towns that did not belong to Mais il him, n'avait pas encore. but he did not capture it yet. Toi aussi, tu peux déclarer ce matin. You too can do the same and declare this morning. Whatever you are thinking about, whatever you want, Commence à déclarer. start declaring. Ça peut être la promotion. It might be a promotion at work. It might be good health. It might be life. It might be work. Le voyage. It might be traveling. Les enfants. It might be children. Énumérez. You may number Tu them. peux les nommer. You may name them. La longévité. Long life. Bénis ton Dieu. Bless your God. Déclarant au nom de By Jésus. declaring in the name of Bien-aimé, Jesus. toi aussi tu seras parmi les millionnaires. Beloved, you too will be part of Déclare the ça au nom de millionaires. Jésus. Declare it in the name of Jesus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. You visited your people, Et tu connais les désirs de tout et chacun de nous. and you know the desires of each and every one of us. Seigneur, cette parole, Lord God, this word que cela devienne une vie en nous. may become life in us. Que cette parole, May this word, cela transforme nos vies. may it transform our Que lives. cette parole, May this word, apporte la victoire. may it bring victory. Cela apporte la May bénédiction. it bring Cela blessings. apporte le succès. May it bring success. Cela apporte la révélation. Bring revelation. Cela apporte l'élévation. May it bring elevation. Cela apporte la grandeur. May it bring greatness. Cela apporte l'ouverture de portes. May it Père. bring an opening of a new door. Goliath tombe, May the Père. Goliaths fall, Father. Goliath tombe, Père. May the Goliaths fall down. Je ne mourrai pas. I shall not Je ne die. mourrai pas. I shall not die. I shall Je live. vivrai. I will live. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. And I will meet the wonders of the Lord. Chien, écoute-moi très bien. Listen to me. Chien, écoute-moi très bien. Listen to me. Non, le yokangai. Heaven, listen to Appelle le me. yokangai. The earth, listen to me. Wind, listen to me. Water, listen to me. Fire, listen to me. The world, listen to me. I'm giving you blessing. I'm giving you honor from today. I will cry no longer. From today, God promotion today. From today, heaven is all in the name of Jesus. Barrenness may fall in the name of Jesus. Poverty may fall in the name of Jesus. May the heaven be our portion. May success be our portion. May elevation be our portion. May millions be our portion. Receive millions in the name of Jesus. Receive millions in the name of Jesus. Receive millions in the name of Jesus. Cessez de pleurer au nom de Jésus. Merci Père parce que tu as essuyé les larmes de nos yeux. Thank you, Father, because you wipe the tears from our eyes. Merci parce que tu nous as aimés. Thank you because you have loved Merci us. parce que tu as envoyé la nourriture pour nous ce matin. Thank you Seigneur. because you have sent us food for us Et this cette morning. nourriture a restauré nos vies, Seigneur. And this food has restored our Cette lives. nourriture a donné la paix à nos âmes, This Seigneur. food has given us peace in our Un lives. peuple béni, We Seigneur. are blessed people. Un peuple béni, We Seigneur. are blessed. Nous sommes un peuple béni, We are Seigneur. a people who's blessed Tu nous as visités. because you have Parce visited que tu us. nous as visités, Because Seigneur. you have visited us, Que cette Lord. visitation And this jusqu'à visitation l'éternité. till Que cette eternity. visitation May this visitation soit palpable, be touched, soit visible. may be visible. Que nos ennemis sachent. May our enemies Que nos know. ennemis sachent. May our enemies Que nous know. avons un Dieu. And we have a God. Nous avons un Dieu. And we have a God Celui qui nous représente. that represents Celui qui us. nous représente. The one who represents C'est le us. Seigneur It's Jésus-Christ. the only name Jesus Christ. Merci Père. Thank you, Father. L'honneur, The honor, la gloire, the glory, l'adoration. adoration, praise. Bénis ton serviteur Blessed be your servant qui nous a alimenté, Seigneur. who has set us free Qui this a porté morning. la parole de la délivrance à nous, Who has Seigneur. brought the word of deliverance to us, Lord. Sois glorifié. May your name be glorified. Au nom de Jésus. In the name of Jesus Au nom Christ. de Jésus. In the name of Jesus Au nom de Christ. Jésus. In the name of Jesus Au nom Christ. de In Jésus-Christ. the name of Jesus Christ. Je vais entendre un millionnaire parler au nom de I'd like to Jésus-Christ. hear a millionaire say in the Au nom name de of Jésus-Christ.
Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Victorieux parler au nom de victorious person say in the name of Jesus Christ. 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 Merci. Thank you, Father Lord. Merci, Père. Thank you, Father. Merci, Père. Thank you, Father. Merci, Père. Thank you, Father. D'avoir essuyer les larmes de nos cieux. For wiping our tears from our eyes. Les larmes de nos cieux. For wiping our tears. Thank you, Father. Que tu es présent. Because you are present. Que tu es vivant. Because you are living. Que tu nous connais. Because you know us, Lord. Thank you because you know us, Lord. Thank you, Lord, because you know us. Thank you because you know us. Because we are victorious. In the name of Jesus Christ. Merci Seigneur Jésus. Thank you, Father, Lord God. Est-ce que nous sentons encore merci Seigneur Jésus. Somebody say thank you, Lord, Father Jesus Christ. Thank you, Lord 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 Jesus Christ. Il apporte la victoire, il apporte l'élévation, il apporte le succès, il apporte la bénédiction et il apporte aussi la gloire. Père bien-aimé, je recommande ton peuple acquis par ton sang. Je recommande ton peuple, Père bien-aimé, qui ne cesse chaque fois de se présenter devant ta présence. Qui ne cesse chaque fois, notre Père bien-aimé, de glorifier ton Saint-Nom, Père. C'est vrai que tu as dit, vous verrez la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Seigneur, cette différence soit remarquable. Cette différence soit visible. Cette différence soit palpable, Seigneur. C'est vrai, Jésus-Christ, il est écrit dans leur détresse. Ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel envoyait la parole. Seigneur, c'est vrai que tu connais nos détresses. La parole de ce matin, Seigneur, c'est une parole au notre Père bien-aimé qui apporte une nouvelle fonction, une nouvelle victoire, une nouvelle onction, une nouvelle élévation. Dieu bien-aimé, Dieu de toutes tes grâces. Merci Père. Je recommande cette semaine entre tes saints, mon Père. Si ton peuple est péré dorénavant, mais Seigneur, à partir d'aujourd'hui, il t'y a déjà essuyé les larmes de nos cieux. À partir d'aujourd'hui, c'est notre Père aimé, une nouvelle saison pour notre destinée, Seigneur. Et à partir d'aujourd'hui, notre Père aimé, c'est comme le jour où Israël était sorti en Égypte, tu avais changé les calendriers. Aujourd'hui encore, Père bien-aimé, par la bouche de ton oint, par la bouche de ton serviteur, tu as changé le calendrier de nos vies, Père éternel. Nous te disons merci, Seigneur. Que cette semaine, Père bien-aimé, pour ceux qui vont, puisse être, Papa, une semaine victorieuse, une semaine de la bénédiction. Ceux qui ont des problèmes, de difficultés, que cette semaine, Seigneur Jésus, nous voulons encore écouter le dimanche des grands témoignages, Père, et que tu as visité ton peuple. Seigneur, ajoute encore, Père bien-aimé, l'onction supérieure, Seigneur, l'esprit supérieur du bien-aimé, à ton serviteur qui nous a nourris, Seigneur, afin qu'il ne manque pas la nourriture pour nous, ton peuple, Seigneur. S'il te plaît, Jésus-Christ, bénis aussi les équipiers, bénis tous les serviteurs, bénis les chantres, bénis les papas, bénis les mamans, bénis les enfants, c'est notre Père bien-aimé. Que chaque fois que la nuée qui a conduit Israël pendant la journée, pendant la nuit, conduit cette église de bonne semence. Que cette nuée qui est visible au Dieu bien-aimé soit manifeste dans cette église, Père. Je crois et j'accepte, Seigneur, car il est écrit, tout ce que nous demandons en priant, cela nous sera accordé et nous le verrons s'accomplir. Il est écrit, demandez à mon nom afin que votre joie soit parfaite. C'est vrai, Jésus-Christ, il n'y a que toi le roi des rois, il n'y a que toi la solution à tous nos problèmes. Bénis cette église, Seigneur. Bénis notre Père aimé, que cela puisse être une référence au Père dans ces contrées, rien que pour la gloire de ton Seigneur. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je suis prié. Nous te disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen.